Ashish. Welcome you to my channel Lingua Franca, where you are comfortable with English like never before. In this video, we will understand what is an auxiliary verb and a main verb and how to recognize them. So, I had not better keep you in waiting. Let's start. Friends, as we know that to make a sense in a sentence, we must have a verb in that particular sentence. So, primarily, there are two kinds of verbs. Number one is auxiliary verb, or we may call it, helping verb. And number two is ordinary verb, or it may be called main verb. So, a sentence has a main verb by default, and a sentence has auxiliary verb to make certain tenses, which we will learn later. As we have learned be verbs, do verbs, have verbs in the previous lesson, so am, is, are, was, were comes under be verb section. Have, has, had come under have verb, and there are do verbs, do, does, did. So these particular verbs that I've just told you about, these sometimes function as an auxiliary verb in a sentence, and these verbs, particular verbs sometimes function as a main verb in a sentence. So let's see where they work as an ordinary verb or where as an auxiliary verb in a sentence. So friends, here I am with a few examples of be verbs and have verbs acting as an auxiliary and a main verb. So let's look at the examples. So this is auxiliary section, whereas the be verbs and the have verbs have acted as an auxiliary verb, and this is main verb, as you can see. So friends, you can see that here is the sentence number one. I will request the camera person to just zoom in. So in number one sentence, I have written I am writing a book. So it is under auxiliary. And in main section, you can see that I have written I am busy now, which means আমি এখন ব্যস্ত। আর এখানে এটা মানে আমি একটা বই লিখছি। So friends, you can make the difference as about that I have written here am, and there is another verb as well, writing. So in number one sentence, this am has acted as an auxiliary. Why? Because there is another verb, writing, and this is ordinary verb. Yes. So this am has acted as an auxiliary because it has helped this verb writing to make a tense, whereas this am is independent here. There is no other verb apart from this. এই আমটা এখানে একা আছে, তাই তো যখন আমরা আর কি একটা সেন্টেন্সে এদেরকে একা পাবো, অন্য কোনো ভার্ব নেই, তখন this can be called a main verb. This am is called a main verb in this sentence. And this am is not independent. This is dependent on this verb, this particular writing verb. This is a verb. Yeah, this is a verb. Okay. So this am is dependent on this because it is making a tense. That's why we are making a sense of this sentence. So this is am, and this is auxiliary verb, and this am is main verb. We know the reason why, isn't it? So likewise, you can see we were told not to speak. আমাদের বলা হয়েছিল কথা না বলতে, আর এখানে আছে they were in their shops. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সে একই উপায়ে যে এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে, এই ওয়ার্ডটা এই ভার্বটাকে সাহায্য করছে, একটা টেন্স তৈরি করেছে, এই ভার্বটাকে সাহায্য করেছে, তার জন্য এখানে হেল্পিং ভার্ব অথবা অক্সিলারি উই ক্যান কল ইট। আর এখানে এই দিস ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডটা, এই ওয়ার্ড যে ভার্বটা এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আছে,
কারণ এর পাশে কোনো ভার্ব নেই, তাহলে এটা এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে। সেইভাবেই এখানেও তাই ইউ হ্যাভ গিভেন মি 3 স্টিক্স, সো এই হ্যাভটা এই গিভেনকে সাহায্য করছে, তার জন্য অক্সিলিয়ারি। অথবা এখানে এই হ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, তার জন্যই এখানে মেইন ভার্ব। সেই একইভাবে এটাতেও তাই, she had hurt herself badly, Peter had two puppies, I'm sorry, so she had hurt herself badly, এই had কিন্তু এই হার্টটাকে সাহায্য করছে, এই ভার্বটা এই টেন্সটা গঠিত হয়েছে এই হ্যাডের সাহায্যে, তার জন্য এই হ্যাডটা অক্সিলারি, আর কিন্তু এখানে এই হ্যাডটা মেইন ভার্ব, কারণ এখানে অন্য কোনো ভার্বের উপস্থিতি নেই। And we know it's a myth that a verb, must be an action verb. So it is not, because there has to be a verb. So this had doesn't mean an action, but it's a place. The verb is the name of a place in a sentence, so to say. So I hope that this explains well about be verbs and have verbs acting as an auxiliary or a main verb in a sentence. So we will learn, I will give you examples, of do verbs acting as an auxiliary and main in the next lesson. So thank you so much. বন্ধুরা, প্লিজ আমাদের চ্যানেল লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আমাদের কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকলে অনেক লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে আমাদের আরো উৎসাহিত করে তুলবেন আশা করছি। সো আজকের জন্য এইটুকুই, আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। সো ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।